Art is a mirror of the past, a pulse of the present, and a blueprint of the soul. Founded in 2005, Aakriti Art Gallery has established itself as one of India's leading platforms for modern and contemporary art through exhibitions, publications, research initiatives, and artist representation. Art Insights, an initiative by Vikram Vachawat, founder director of Aakriti Art Gallery, represents a new direction in art publishing. Rather than being authored by a single individual, the journal has been conceived, researched, documented, and compiled collectively by the in house research team of Aakriti Art Gallery. The publication focuses on overlooked artists' archival discoveries, collecting practices, provenance, documentation, market trends, and lesser known narratives from Indian art history. It seeks to encourage collaborative scholarship and establish a sustainable model for institutional research in the visual arts. Today we are into a different space altogether in a sense that Aakriti has done a formidable job. They are bringing out a art journal. I mean, it just slipped my mind that I said it's a magazine. Then Vikram corrected me, the director who is sitting in front. That is not a magazine. It's a exhaustive journal. So don't make this mistake. So I'm now stand corrected. So Vikram is doing this, and what I'm going to tell you this, that we are in very safe hands, especially the writers, those who are sitting here, especially Minalda and I, because we are in the hand of a director of a gallery who is a man of letters and who is in pursuit of scholarship, of scholarly writings and scholarly enterprise. You go back to the early catalogs, you go back to the early writings, to the newspaper writings and everything. So that's how you create an archive. But before, some 10, 20 years back, people used to think that this archiving is detritus. It's not that. It's not an industrial detritus. It's very important. So we need to archive them. And then you sit across a senior or a peer or somebody like you, like a very sincere and a fastidious director like you, and sit and across and discuss. That's the peer pressure. And that is why I think Art Insight is very important, and I'm so happy that you've thought about it. Today marks a very important day in our chapter in our history for Aakriti Art Gallery, as we launch two major steps in our journey. The AI-powered Ask Aakriti, something which is to keep us ahead of time, to keep us with the time, how things are moving so quickly with AI. It's a great initiative by Aakriti Art Gallery to educate everybody as to how different things related to art, to paintings, to sculptures. And this advisory goes a long way in helping collectors, artists, art enthusiasts, connoisseurs alike in getting accustomed to the new phase of AI. And also the launch of Art Insights, a fabulous journal that it's going to be a biannual journal, and it's going to educate all art enthusiasts, artists, scholars in sharing information which is so much required. This is a very new way of bringing all the history back and letting people know about what was published earlier, which we didn't have access to that time. So this is a very great step that Aakriti Art Gallery is taking, making journaling more important. And I'm very glad to be a part of Aakriti Art Gallery. My uncle has always taught me that if you have to be successful, you will need to be ahead of time. And our AI, Ask Aakriti, is a long way, helps a long way doing that. And I would like you all to log into our new website, which has been currently launched.
and try it for yourself. Please do give us your insights as to what you think about the Ask Akriti, and we will love your feedback and your suggestions how we can keep going ahead with it. Vikram Bachawat, founder director of Aakriti Art Gallery, said, "For more than 20 years, Aakriti has believed that a gallery should do much more than exhibit and sell art. It should preserve knowledge, encourage research, educate collectors, and create meaningful conversations around Indian art." Ask Aakriti and Art Insights are natural extensions of that philosophy. One embraces the possibilities of artificial intelligence, while the other strengthens the culture of research and documentation. Together, they represent our commitment to making Indian art more accessible, better documented, and more deeply understood. Journaling, bringing art journals, which was a rare thing in Kolkata. And we know that it happened when Aakriti had association with Imami, and Art Etc. came much before that. And that was then quite an important magazine that for the first time was really, forefronting. There was no such magazine that we had. So this is not an endeavor that Aakriti and Vikram and his team have done for the first time. I think this is one more giant leap in that direction. But this is a very special leap because it not only brings us opinions, insights, knowledge from others, but it opens up a huge, vast, archive of material which is coming in the form of an AI, which is happening for the first time in this country. I don't think there is any other gallery or any other organization who has such a focused AI, which is completely based on visual information, visual archiving of visual arts. And this brings up in contact with not only our past, I mean, that is very important. It writes about contemporary, but what is important, I think, which we were discussing the other day also, where facts which have been accepted are being questioned again. I think that is very important in terms of art history, in terms of art learning, in terms of where we understand things today, that we re-question things that have been taken for granted. I think this is another platform where these questions will be asked, and history will again be rewritten, which is very important for it to be rewritten as we go on experiencing new things and finding new meaning in our own history. I think all these things put together come into Art Insight as well as Ask Aakriti, and especially for those new enthusiasts who really want to be aware of things that are happening. We want to be informed, but maybe don't have the right people to connect to. I think that is where this comes in. I think this is a great step. One more step, I should say, like I was saying, that Aakriti has taken in its long tenure since 2005. And I really applaud this enthusiasm that Vikram has, as a team has, and has been doing, continuous work for the last one and a half years on what we see in front of us today. And I think it is again one more platform where all of us who are interested in writing, are interested in thinking, are interested in questioning, can again have a platform where we can perform. এই যে বইটা দেখলাম, হঠাৎ মনে হলো আমার বয়স হয়ে গেছে মাত্র 10। কারণ এখানে অনেক জিনিস আছে যেটা আমি 10 বছর বয়সে দেখেছি, সেটা আজকে আমার স্মৃতিতে, যাকে বলে চিরসবুজ, আজও সবুজ।
65 বছর আগে দেখেছি, কিন্তু আজও আমার প্রেরণা দেয়। তা বিক্রমের সম্বন্ধে আগে বলি যে বিক্রম হচ্ছে মানিকজির ছেলে। হি ওয়াজ ইন্টেলেকচুয়াল and literature, I mean, so knowledge based. তো সেই গুণটা তোর মধ্যে আছেই, যেটা মাঝে মাঝে প্রকাশে যে করছে তার মাধ্যমে দেখতে পাই। কিন্তু ওর একটা প্যাশন আছে আর্ট ছাড়া। আরেকটা কি প্যাশন আছে আপনারা জানেন? ঘোড়া। Now look at it, a good, যারা ভালো এই জিনিসটা বোঝে তার মধ্যে কিন্তু একটা গুণ আছে যে ও পান্টার ঠিক নয়, ও ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে একটা ফেভারিট কে একটা ডার্ক হর্স। আরে বাহ, আরে বাহ। এই জিনিসটা বোঝা, কিন্তু আপনি যদি এই ওটা আর্টে নিয়ে আসুন যে কোনটা এখন ফেভারিট, কোনটা মনে হয় নয় কিন্তু এগিয়ে যাবে আর ফেভারিটকে বিট করে বেরিয়ে, সেই জ্ঞানটা বুদ্ধিটাই একটা আলাদা বুদ্ধি চাই, সেটা ওর মধ্যে আছে। অনেকবার জেন নেক্সট বা এগুলো যে Yes. করেছে Yes. ও সময় থাকতে আগে করেছে। এখানে দুটো জিনিস আমরা দেখতে পাবো এই বইতে, বা যে প্রচেষ্টা ও করছে, ওদের টিম করছে, সেটা হচ্ছে হিস্ট্রি থেকে রেকর্ড করা, যেটাকে আমরা আর্কাইভিং, এবং যাদেরকে আমরা চিনি না, জানি না, বা হয়তো চিনি, ঠিক চিনি না, এই দুটো জিনিস আছে। এই যে প্রচেষ্টা যেটা আছে, to archive everything and to bring unknown to known and give right recognition to people who deserve it to that level, and to remember it for the rest of life, not because few are forgotten, but that's what is this publication is all about. From the forgotten tradition that shaped modern Indian art to Gen Next, discovering tomorrow's masters, this volume is our testament to the belief that true curation is an act of devoted scholarship. It invites the reader to look beyond the frame, understanding that every masterpiece is a bridge between cultural heritage and contemporary legacy. তো এই যে একটা বই হলো, এটা আমি এখানে এসে পেলাম এবং উল্টে পাল্টে দেখছিলাম, এর মধ্যে এত ডকুমেন্টেশন আছে যেটা যে কোনো মানে আর্ট যারা চর্চা করে, যারা ভালোবাসে বা যারা রিসার্চ করে, তাদের পক্ষে কিন্তু অনেক কিছু। এবং আমি না একটা জায়গায় হঠাৎ যে বেঙ্গল জার্নালস কি হয়েছে, তার মধ্যে একটা জায়গায় এসে দেখলাম যে মডার্ন রিভিউ আছে। তার তো মডার্ন রিভিউ দেখে আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আগে একই সময় তো এখানে প্রবাসী ছিল, আমার কয়েকটা পাতা উল্টে দেখি প্রবাসী এখানে আছে, তার ছবি শুদ্ধ ভারতবর্ষ ছিল। তো এই যে ডকুমেন্টেশন, এই যে এই মানে দীর্ঘদিন ধরে ওটা নিয়ে চর্চা করছে বিক্রম, কিন্তু এটাকে যে এই গট আপ করা উইদিন দিস 6 মান্থ, এটা একটা বিরাট কাজ বলে আমার মনে। এবং এত সুন্দর আপনাকে একটু করছি, এই ম্যাগাজিন অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট হয়েছে 2023 বেঙ্গল বিয়ন্ড বাউন্ডারি থেকে। That's what he told me. ওই তো আমাদের সঙ্গে মনে আছে আমরা কি করে রিসার্চ করলাম 2023 3 সাল, ওইখান থেকে এক একটা কনসেপ্ট নোট জোগাড় করে রেখে তারপরে ওকে এলাবোরেট করা হয়েছে। সো উই স্টিল হ্যাভ লট অফ ম্যাটেরিয়াল হুইচ ইজ কেপ্ট বাই নাও, উই আর ওয়ার্কিং অন ইট। আর এই জন্য আমরা অনেকগুলো ম্যাগাজিন বই কিনেছি, মডার্ন রিভিউ পুরো সিরিজ কিনেছি, 25 volume from 2022 to 2014, and other magazines, books. We bought books from UK, we bought books from eBay, we bought books from India, মানে বোম্বে, কলকাতা, সব জায়গায়। একটা ম্যাগাজিন কিনতে আমি ফ্লাই করে মুম্বাই গেছি, একটা ম্যাগাজিন কেনার জন্য। ওই একটা ম্যাগাজিন কিনে নিয়ে এসেছি, ওই আনন্দ মোহন শাহ ওইখান থেকে ওটা সামেন্দ্রনাথ মজুমদার গেভ মি দিস টিপ দ্যাট এই ম্যাগাজিন এখানে আছে। যখন গেলাম ওই বুকস মানে ফোন করলাম ওকে, ওগুলো বই বিক্রি করে দিয়েছে। তো আমি বললাম কত টাকা? বললো 10,000 বিক্রি করেছি। আমি বললো তোমাকে 15 দেবো, আই ওয়ান্ট দ্য বুক। তো ও বললো আপনি 15 দেবেন? না, বলা হ্যাঁ, আমি কালকে মুম্বাই আসছি, আপনি নিয়ে আসবেন, 2,000 টাকার ট্যাক্সি ভাড়া হবে।
আমার কোনো প্রোগ্রাম ছিল না যাওয়ার, ওকে বললাম আমি আসছি, নেক্সট ইয়ার মর্নিং ফ্লাইট নিয়ে আমি বোম্বে গেলাম, ওকে ডাকলাম, 17,000 টাকা দিয়ে ওই ম্যাগাজিন নিয়ে এলাম যেখানে ওই আনন্দ মোহন শাহ পুরো মানে ওই ছবি পাবলিশ ছিল, এভরিথিং। তো সেই আনন্দমোহন শাহকে নিয়ে যে ওর গবেষণা, না সেটাও তো আমাদের কাছে অনেক শেখায়, এবং টাইম টু টাইম আমার ইচ্ছে, এবং তারপরে এই যে এটা তৈরি করলো এই কমার্সের মধ্যে, যার পেছনে অনেক দিনের রিসার্চ চলেছিল, এটা একটা এক্সাম্পলারি। সুতরাং আজকে যে বইটা এখানে বেরোচ্ছে সেটা একটা এক্সাম্পলারি ইনসিডেন্ট, ইটস নো ডাউট, এটা একটা খুব ভালো কাজ। আমি বিক্রমকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আমার শুভেচ্ছা জানাবো যে এই কাজগুলো এবং এই যে বইগুলো আসছে এগুলো আমাদের পক্ষে সুবিধে, আমরা এখান থেকে অনেক মেটেরিয়াল, আমরা অনেক জানতে পারি, এটা একটা দারুণ আমাদের খুব উপকার করলো। আমার মনে হয় যে এই ধরনের প্রচেষ্টাগুলোর ভেতর দিয়ে আমাদের ফার্স্ট এন্ড প্রাইমারি সেরকম একটা ট্রেনিং এ আমাদের আসা উচিত যেখানে আমরা চিনতে শিখবো। আমি যতগুলো এক্সিবিশন করেছি এটাকে টার্গেট করেছিলাম যে আমাকে এটাকে চিন্তা শিখতে হবে, যে আমি একটা ছবির এক্সিবিশন ক্রিয়েট করেছি, এবার কত বাড়িতে যে কত কিছু আছে, সেই এক একটা বাড়ি হচ্ছে এক একটা আর্কাইভ। যে খালি ছবি দেখে কিন্তু ছবির মর্মোদ্ঘাটন বা তার একেবারে গভীরে প্রবেশ করা যায় না। আমি এখানে এক্সিবিশন হচ্ছে দেখলাম, আমি যদি লিখি কাগজে নোটস নিলাম, বহুদিন তো সাংবাদিকতা করেছি, শিল্প সাংবাদিক, চলে গেলাম, সেটা এক জিনিস। কিন্তু আমি একটা জিনিস নিজের জীবন দিয়ে ফিল করেছি, শিল্পী ছবিকে সঠিকভাবে তার উৎসটা কি, তার উদ্ভাবনটা কি, তার উপলব্ধিটা কি, এইটা যদি বুঝতে হয় শিল্পী সঙ্গ করতে হবে, এইটা না করলে বোঝা যায় না। Aakriti combines artificial intelligence with Aakriti's 2 decades of curatorial experience and archival knowledge. The platform has been designed as a digital art advisor for collectors, students, researchers, and enthusiasts, offering intelligent artwork recommendations, contextual search, artist information, collection guidance, and access to knowledge relating to Indian modern and contemporary art. এটা প্রথম ওয়েবসাইট আছে ইন্ডিয়াতে, কলকাতায়, যা আর্ট সঙ্গে এআই কে কম্বাইন করছে, আর আস্তে আস্তে ডেটা আর আর্কাইভ অ্যাড করার পর এইটা আস্তে আস্তে আপনার ইনসাইট আর আপনার সাপোর্ট দিয়ে আর আমরা এতে আমরা আর প্রোগ্রেস করতে পারবো। আসিমদা আমাদের পুরনো, সব থেকে পুরনো আসিমদা আমাদের ওয়েবসাইট ম্যানেজ করে, আর ইনি আমাদের দুটো সফটওয়্যার ম্যানেজ করেন, ইনি আজক আকৃতির ইন্টিগ্রাল পার্ট আছে ওয়েবসাইটে আমাদের। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি ছোট্ট করে একটু ডেমো দেখাবো যে হোয়াটস নিউ ইন দিস নিউ ওয়েবসাইট। ওকে, তো আমাদের ওয়েবসাইটে যেরকম আগেও ছিল ই কমার্স আর্টওয়ার্ক কেনা যেতে পারতো ওয়েবসাইট থেকে ডিরেক্টলি, আমাদের কোন আর্টিস্টের কি আর্টওয়ার্ক আছে সেটা দেখা যেত, দ্যাট ইজ অলওয়েজ দেয়ার, দ্যাট ইজ দ্য মেজর পার্ট অফ দ্য ওয়েবসাইট। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমাদের দুটো যে নতুন সেকশন ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, অমন যেটা বললো, ওয়ান ইজ আস্ক আকৃতি, যেটার মধ্যে টোটাল এআই সেকশনটা আছে। এটার মধ্যে যদি দেখেন, এখানে আপনি টিপিক্যালি আর্ট সম্বন্ধীয় যে কোনো জিনিস লিখে আপনি চ্যাট শুরু করতে পারেন, এবং স্পেশালি 3টে ওয়েতে, যে আপনি ধরুন কোনো আর্ট আপনার কাছে আছে, whether that art is genuine or not, আপনার মনে হচ্ছে যে let's test it that whether this art is a genuine art or not, এই ধরনের কি মিডিয়ামে কাজ আছে, যদি অ্যাকচুয়ালি ছবি আপলোড করে আপনি मतलब ওর উপরে আকৃতিকে আস্ক করতে পারেন কি এই কাজের সম্বন্ধে কিছু ফিডব্যাক দিতে। তো আপনি ছবি আপলোড করলে मतलब পেইন্টিং আর স্কাল্পচার তার ডিটেল আপনি জানিয়ে দেবে। হ্যাঁ, অ্যান্ড আপনি ভিজুয়ালাইজ আর্ট ইন ইউর স্পেস, এই জিনিসটা মেইনলি আছে যে আপনি ধরুন যে কোনো একটা আর্টওয়ার্ক আমাদের স্টক থেকে সিলেক্ট করলেন এবং তারপরে ওটাকে আপনার ওয়ালের মধ্যে আপনি ভিজুয়ালাইজ করে দেখতে চাইছেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি কোনো স্কাল্পচার হয় আপনার মানে রুমের মধ্যে, যদি এরকম একটা কোনো প্রপার সেন্টার টেবিল থাকে যে আপনি ভিজুয়ালাইজ করতে চাচ্ছেন যে হাউ দিস পিস অফ স্কাল্পচার উইল লুক ওভার দেয়ার,
তো সেই জিনিসটা আপনি টেস্ট করতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে জাস্ট দুটো জিনিস দেখাচ্ছি এখানে। এখানে এটা একটা আমার জাস্ট রুমের একটা র্যান্ডম ফটো আছে, সেখানে আমি একটা রামকুমারের একটা আর্টওয়ার্ককে সিলেক্ট করেছি অ্যান্ড বলেছি যে ভিজুয়ালাইজ দ্য আর্টওয়ার্ক ওভার দেয়ার, তো ইট ইজ গিভিং দিস কাইন্ড অফ ইমপ্রেশন। সিমিলারলি আমার একটা এখানে পিয়ানো ছিল অ্যান্ড আই হ্যাভ সিলেক্টেড এ স্কাল্পচার অ্যান্ড আই এম ভিজুয়ালাইজিং দ্য স্কাল্পচার অন কনটেক্সট অফ মাই রুম। ওকে, তো দিস কাইন্ড অফ ফেসিলিটিজ আর দেয়ার। আর এটা আরেকটা অত্যন্ত বড় সেকশন আমাদের সাইটে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, দ্যাট ইজ আর্ট ইনসাইট। আর্ট ইনসাইট সেকশনটাতে যদি যান আপনারা, তাহলে আপনারা ওর ভেতরে 3টে সাবসেকশন দেখতে পাবেন, যেখানে রিসেন্ট আর্ট নিউজ রিলেটেড অল ইনফরমেশনস আর দেয়ার and all the earlier archives are there, বিক্রমজি যেগুলো বলছিলেন যে we have collected lot of rare মানে old magazines and everything, এবং সেগুলোকে আমরা ডিজিটাইজ করে করছি। এই সেকশনগুলো পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে মেম্বার্স অনলিদের জন্য হয়ে যাবে, বাট রাইট নাও ইট ইজ অ্যাভেলেবল অ্যান্ড দিস আর্ট নিউজ অ্যান্ড ভিউজ ইট হ্যাজ লট অফ কালেকশন। আমাদের আগে যত ম্যাগাজিন ছিল সেই সমস্ত জিনিসগুলো এখানে আছে। এবারে আমি আপনাদেরকে এই সেকশনটা সম্বন্ধে একটু দেখাতে চাইছি। এআই এর যে সেকশনটা, ওখানে ধরুন আমি চ্যাট জাস্ট শুরু করেছিলাম যে ন্যাশনাল ট্রেজার আর্টিস্ট অফ ইন্ডিয়া বলে। যখনই আমি এই জাস্ট প্রশ্নটা থ্রো করেছি, ইট হ্যাজ শোন মি এ রেজাল্ট অফ দিস পার্টিকুলার কাইন্ড। যেরকম ভাবে আমরা এআই এ মানে পরপর ফলো আপ কোশ্চেন করে করে উই ক্যান রিচ টু আওয়ার মানে ফাইনাল সেট অফ এ গেট পার্সোনালাইজড রেকমেন্ডেশন যে সেকশনটা আছে, এখানে আপনি মানে ইউ ক্যান গেট পার্সোনালাইজড রেকমেন্ডেশন অ্যাবাউট এনিথিং। এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট দেখাচ্ছে না? হ্যাঁ, এটা পার্সোনাল রিকমেন্ডেশন। আচ্ছা, পার্সোনাল। আচ্ছা, সেকেন্ডলি যদি তুমি রেজিস্টার আছো আর বারবার ইউজ করছো, তোমার হ্যাবিট জেনে যাবে, তোমার টেস্ট কি আছে, তোমার কি ধরনের ছবি পছন্দ করো, ওই রকম ছবি তোমাকে বার করে দিয়ে দেবে। আর এই চ্যাট গুলো দে রিকল দ্য প্রিভিয়াস it will be in the memory store. আমি ওই কারণে মানে আপনার একটা এক্সট্রা পেজ ডেভেলপ করে নরমালি দে ডোন্ট, নরমালি এআই ডাজন্ট রিকল প্রিভিয়াস চ্যাট। if you like some work, আপনি ওখানে ওটা সেভ করে আপনার ফোল্ডারে রেখে দিতে পারেন। তারপর প্রজেক্ট বানাতে হবে না, বানাতে হবে না, ইউ জাস্ট মানে ওটা লাইক করে দেবেন, ও আপনার পেজেও আলাদা চলে যাবে। ইউ ক্যান মানে পরেও আপনি ওটাকে রিভিউ করতে পারেন। With these launches, Aakriti Art Gallery reinforced its position as one of India's most forward-looking galleries, bringing together technology, scholarship, and curatorial expertise to create a comprehensive knowledge ecosystem for Indian art. To collect a copy of this journal, please contact Aakriti Art Gallery at this number